So devotional service is not a certain kind of service to be performed. Devotional service is a wholesome process. What do you mean by wholesome process? Our wholesome expression is through mind, words, and activities. So devotional service has to be coming from, say, within one's own self, to be properly conveyed to the Paramatma who is sitting in one's own heart. So it is within, but you have to express through words and activities also to make it a wholesome activity. Haribol. Hare Krishna. Translate. ഇന്ന് മഹാരാജ നമ്മൾക്ക് ക്ലാസ് തരുന്നത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതിലെ 9-ാം സ്കന്ധത്തിലെ അധ്യായം 4 18-ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽ 20-ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അതില് ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇതില് പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. ഈ ഭക്തിയുത സേവനം നമ്മൾക്ക് നിസ്സാര ഗുണമല്ല തരുന്നത്, പൂർണ്ണ ഗുണസമ്പന്നമായ ഒരു പ്രക്രിയയാണെന്നാണ് മഹാരാജ് വിവരിക്കുന്നത്. So people have their own mind. If I do this much service, this is good enough for me. People become restricted, but that should not be the criteria of devotional service, because it is incomplete and erroneous. ചില ഭക്തന്മാര് വിചാരിക്കും ഞാൻ ഇത്രയൊക്കെ സേവനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇനി ഇത് മതി, ഇതോടുകൂടി ഞാൻ സേവനം നിർത്തുകയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അത് ഒരിക്കലും പൂർണ്ണമാകുന്നില്ല. ഭക്തിയുത സേവനം നമ്മൾക്ക് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നിർത്താനുള്ളതല്ല, അത് തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. ചില തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് എന്ത്, ഞാൻ ഇത്രയും സേവ ചെയ്തു, ഇനി എന്റെ സേവ ഞാൻ നിർത്താൻ പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തെറ്റായ തീരുമാനമാണ്. The wholesome devotional service is to be performed manasa vacha karmana, engaging all these subtle and gross and verbal faculties. പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ, അതായത് പൂർണ്ണമായ ആ ഭക്തിയുത സേവനം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് മനസ്സുകൊണ്ടും ശരീരം കൊണ്ടും നമ്മളുടെ വാക്കുകൾ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് പുകഴ്ത്തുന്നതിൽ ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മളെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ എപ്പോഴും സദാ മുഴുകിയിരിക്കേണ്ടവരാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും. The understanding of karmana, of the wholesome performance through our body, is expressed very vividly by Ambarish Maharaja in 9th canto of Srimad Bhagavatam. That will give us a wholesome employing of all the bodily parts to be in service of Krishna. പൂർണ്ണമായും നമ്മളുടെ എല്ലാ അംഗങ്ങളും ശരീരം എല്ലാ അവയവങ്ങളും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും എങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന ഉദാഹരണം ഈ അംബരീഷ മഹാരാജിലൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. Everybody knows that Ambarish Maharaj was a first-class devotee who was ruling on behalf of Lord Shri Krishna. നമ്മളെല്ലാരും കേട്ടിട്ടുണ്ട് അംബരീഷ മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ച്. അംബരീഷ മഹാരാജാവ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരായ വിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു. His influence was even to be found
in his ministers, and they were all cooperative in his resolve to perform devotional service wholeheartedly. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തി ഇത് സേവനത്തിന്റെ ആ താല്പര്യവും ഉത്സാഹവും എല്ലാം കണ്ടിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മന്ത്രിമാർക്ക് പോലും അതിശയമായി. അങ്ങനെ മന്ത്രിമാരും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു. His fame spread all over the world, and Durvasa Muni also heard his fame. There is nobody is greater than Ambarish Maharaj and his devotional service to Krishna. അങ്ങനെ അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ ആ ഭക്തി ലോകത്തിൽ മുഴുവൻ പ്രശസ്തമായി തീർന്നു. അങ്ങനെ ദുർവാസാവ് മഹർഷിയും കേട്ടറിയുകയുണ്ടായി അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് ഒരു വലിയ മഹാഭക്തനാണെന്ന്. Durvasa Muni, even though he was son of Lord Shiva, was a big renunciate, and he has mastered his renunciation through tapa. But at the same time, he also rendered so much physical, but the physical activities were not, for favor of Lord Krishna or to know him. He wanted all the siddhis through the physical, austerities. അങ്ങനെ ദുർവാസാവ് മുനി മഹാദേവന്റെ മകനായിട്ട് ആണല്ലോ വന്നിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് ഒത്തിരി തപശ്ചര്യയിലൂടെ ഒത്തിരി സിദ്ധി നേടിയിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ആ സിദ്ധികളെല്ലാം ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള സേവനത്തിനോ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനു വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. So he became envious of Ambarish Maharaj. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അംബരീഷ് മഹാരാജാവിനോട് അസൂയാലുവായി തീർന്നു. So he came to Ambarish Maharaj early in the morning, and Ambarish Maharaj received him well, but at the same time he has to go and take bath. So he brought also 10,000 disciples along with him to impress who is greater. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ദുർവാസാവ് മഹാരാജ് വരികയുണ്ടായി. അദ്ദേഹം തനിച്ചല്ല വന്നത്, തന്റെ കൂടെ 10,000 ശിഷ്യന്മാരോടൊപ്പം അംബരീഷ് മഹാരാജാവിനെ കാണാനായിട്ട് വന്നു. So Durvasa Muni was trying to measure the power of devotional service versus his power of austerities. അങ്ങനെ ദുർവാസാവ് മുനി തന്റെ ശക്തിയേക്കാളും അധികം ശക്തിയുള്ള ഭക്തനാണോ ഈ അംബരീഷ് എന്ന് പരീക്ഷിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ്. This created an animosity, and one who has animosity, he cannot get the mercy of the Lord. അങ്ങനെ ഭക്തന്മാരോട് അസൂയാലുക്കളായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ഭഗവാന്റെ കൃപ കിട്ടാനായിട്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. So Ambarish Maharaj said, yes, please go and take your bath along with 10,000 disciples in the river nearby, and please arrive soon because the fasting time will be going away. അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് ദുർവാസാവ് മഹർഷിയെ വേണ്ട വിധം സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം പറഞ്ഞു, തൊട്ട് അടുത്തുള്ള നദിയിൽ കുളിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ശിഷ്യന്മാരോടൊപ്പം വരണം, ഞാൻ അങ്ങയെ സൽക്കരിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. So the fast has to be broken at a certain time. That is the function of the grahasthas, ideally, to fulfill the vows they have taken on Ekadashi. So there are regulations that the fast must be broken to a certain time limit.
അങ്ങനെ ഗൃഹസ്ഥരായിട്ടുള്ള ഓരോരുത്തരും ഏകാദശി വ്രതം അനുഷ്ഠിച്ചതിന് ശേഷം ഇന്ന സമയത്ത് ആ പാരണ വിടേണ്ടതായിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതനുസരിച്ച് അംബരീഷ് മഹാരാജാവും പാരണ വിടാനായിട്ടുള്ള സമയം അടുത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. But Durvasa Muni, to test the purity of his reception and honor the great saint like him, a devotee is always on the test. അങ്ങനെ ഭക്തന്മാർ എപ്പോഴും ഒരു പരീക്ഷണത്തിന് വിധേയരായിക്കൊണ്ടിരിക്കുമല്ലോ. അതുപോലെ തന്നെ അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന് ഒരു പരീക്ഷണത്തിന്റെ ഒരു സ്റ്റേജിലായിരുന്നു ആ സമയത്ത്. So Durvasa Muni deliberately was not coming, and the Parana time was going to pass soon. So Ambarish Maharaj was worried. He didn't want to offend the Supreme Lord, for whose pleasure the Ekadashi Vrat was being performed. But at the same time, he didn't want to irritate Durvasa Muni. To displease him is also tantamount to be a great offense. അങ്ങനെ അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന് ദുർവാസ മുനിയെ മനഃപൂർവം അപരാധം ചെയ്യാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതോടൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ വ്രതം മുറിക്കാനുള്ള സമയമായിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആകെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലിരിക്കുകയായിരുന്നു അംബരീഷ് മഹാരാജാവ്. കാരണം ദുർവാസാവ് മുനി തന്റെ കുളി കഴിഞ്ഞിട്ട് ശിഷ്യന്മാരോടൊപ്പം വരുന്നതേയില്ല. അദ്ദേഹത്തെ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു അംബരീഷ് മഹാരാജാവ്. So Ambarish Maharaj was very thoughtful. He asked his ministers, Durvasa Muni is not coming, and the time of breaking the fast is going away. If we do not break the fast on time, we will be displeasing the Supreme Personality of Godhead. And if we break the fast, we'll displease Durvasa Muni. So please, find out what is the remedy. അങ്ങനെ അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് തന്റെ ഭൃത്യന്മാരോട് പറയുകയുണ്ടായി, എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് ദുർവാസ മുനിക്ക് നേരെ അപരാധം ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹമില്ല. അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്റെ ഉപവാസം മുറിക്കേണ്ടതായിട്ടിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്താണ് വരാൻ വൈകുന്നതെന്നൊന്ന് അന്വേഷിക്കാനായിട്ട് പറയുകയുണ്ടായി. So he asked his secretaries for giving a conclusion, so that will not be an offense to the Supreme Lord nor to Durvasa Muni. അങ്ങനെ ദുർവാസ മുനിക്കെതിരെ ആ അപരാധം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം തന്റെ ഭൃത്യന്മാരോട് അന്വേഷിക്കാനായിട്ട് ആജ്ഞാപിച്ചത്. So therefore, the ministers who were very pure devotees, they advised that if you sip 3 drops of water washed from the lotus feet of the Supreme Lord, take this as an ashman. You will be considered that you broke the fast in time, as well as you did not break the fast, and Krishna will protect you. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം തന്റെ ഭൃത്യന്മാരോട് ആലോചിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ അവര് പറയുകയുണ്ടായി, അല്ലയോ അംബരീഷ് മഹാരാജാവ്, അങ്ങ് 3 തുള്ളി ജലം ചരണാമൃതം, ഭഗവാന്റെ പാദം കഴുകി വരുന്ന ചരണാമൃതം അങ്ങ് സേവിച്ചാലും അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് ആ ഉപവാസം മുറിക്കാനും സാധിക്കും. അതേസമയം തന്റെ അതിഥിയായിട്ടുള്ള ദുർവാസാവിനെ സ്വീകരിച്ചില്ല എന്നുള്ളൊരു കുറ്റവും ഉണ്ടാകുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. Ambarish Maharaj did that with a confidential, resolve in his heart that the Lord is going to protect from any, curse or anything Durvasa Muni will get. The Lord will protect him. Because he has taken full
shelter at his lotus feet. അങ്ങനെ അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന് നല്ല ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഭഗവാൻ എന്നെ സംരക്ഷിക്കും, അതോടൊപ്പം ആ രാജാവ് എന്ന നിലയിൽ എന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇതൊരു അപരാധമായി തീരില്ല എന്നുള്ള ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടു കൂടി അദ്ദേഹം 3 തുള്ളി ചരണാമൃതം സ്വീകരിക്കുകയുണ്ടായി. So Durvasa came, he was very enraged and angry, and he could not control his speech. Rather, he cursed Ambarish Maharaj. He spoke ill of Ambarish Maharaj right on his face, that he is a pretender to be a great devotee, but he is not. He disrespected me. So therefore he is worthy to die. അവസാനം ദുർവാസ മഹർഷി വരുന്നത് കണ്ടു. അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് വളരെ ക്ഷുഭിതനായി ദുർവാസ മുനി അംബരീഷ് മഹാരാജാവിനെ ദേഷ്യത്തോടുകൂടി സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. Ambarish Maharaj was very cool and quiet, very obedient, with folded hands requested, but this request went on the false ears of Durvasa Muni. അങ്ങനെ അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ തീരുമാനം, ഉപവാസം മുറിക്കാനുള്ള തീരുമാനം ദുർവാസ മുനിക്ക് മനസ്സിലായി. So Durvasa Muni, seeing him very cool and quiet in front of him with full of anger, he wanted to punish him. So he pulled out a tough hair, and he spoke some mantra and created a big rakshas to kill Ambarish Maharaj. അങ്ങനെ അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ മുഖത്ത് ഒരു ഭയം ഒന്നും കാണുന്നില്ല. തന്റെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ കൈകൂപ്പി നിൽക്കുന്ന അംബരീഷ് മഹാരാജാവിനെ കണ്ടിട്ട് ദുർവാസ മഹർഷിക്ക് വളരെയധികം ദേഷ്യം തോന്നി. അദ്ദേഹം തന്റെ ജടയിൽ നിന്ന് ഒരു മുടി പറിച്ചെടുത്ത് നിലത്തടിക്കാൻ തുടങ്ങി. So he created a big rakshas, but all of a sudden Sudarshan Chakra of Lord Vishnu came and killed the rakshas, and he followed Durvasa Muni. He was very much afraid seeing the Sudarshan Chakra coming behind him. അങ്ങനെ ആ മുടിയിൽ നിന്ന് ഒരു സൃഷ്ടിച്ച ഒരു രാക്ഷസനെ പോലുള്ള ഒരു ദുർദേവത അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടു. അതോടുകൂടി ഭഗവാൻ തന്റെ സുദർശന ചക്രത്തെ അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ രക്ഷയ്ക്കായി അയക്കുകയുണ്ടായി. So therefore he understood, but in front of the danger, one thinks first to save his life and then do the things other way, other important things. So he went by his yogic power to the abode of Lord Shiva. Now Durvasa Muni has been the son of Lord Shiva, and Lord Shiva knew that he is very proud. He had offended a pure devotee, and Lord Shiva became angry with Durvasa and chased him out of there. അങ്ങനെ അംബരീഷ് മഹാരാജാവിനെ ആക്രമിക്കാൻ നിൽക്കുന്ന ആ രാക്ഷസന്റെ രൂപം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കെ തന്റെ കഴുത്തിലേക്ക് വരുന്ന സുദർശന ചക്രം കണ്ടപ്പോൾ അംബരീഷ് മഹാരാജാവിനെക്കാളും ഭയത്തോടു കൂടി ദുർവാസ മഹർഷി ഓടാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഓടിയെത്തത് കൈലാസത്തിലാണ്. മഹാദേവൻ കണ്ടപ്പോൾ പറയുകയുണ്ടായി, നീ വലിയ അപരാധം ചെയ്തിരിക്കുന്നു, വിഷ്ണു ഭക്തന് നേരെ വൈഷ്ണവ അപരാധം ചെയ്താണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് നീ ഇവിടെ വരാൻ യോഗ്യനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ അവിടെ നിന്ന് പുറത്താക്കുകയുണ്ടായി. Yogic powers, when misused, do not get any protection from anywhere. But a devotee, if he is insulted,
can get all the guaranteed protection from Lord Vishnu. യോഗ ശക്തി കൊണ്ടൊന്നും നമ്മൾക്കൊരു സംരക്ഷണം ഉണ്ടാകില്ല. നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണമാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും തേടേണ്ടത്. So he went to Brahma. Brahma, save me. Sudarshan Chakra is burning my back. And Brahma said, well, Sudarshan Chakra is the jurisdiction of Lord Vishnu, not mine. I do not have Sudarshan Chakra myself. So you go to him. So Brahma did not support him. അങ്ങനെ മഹാദേവനെ ഓടിച്ചുവിട്ടപ്പോൾ ദുർവാസ മഹർഷി ബ്രഹ്മ ലോകത്തേക്കാണ് പോയത്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് പറയുകയുണ്ടായി, സുദർശന ചക്രത്തിന്റെ ദുസ്സഹമായ അഗ്നി, ആ ചൂട്, ഇതെല്ലാം എന്റെ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന എനിക്കിത് സഹിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അല്ലയോ ബ്രഹ്മദേവ, എന്നെ സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി. പക്ഷെ ബ്രഹ്മദേവൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഇതിലൊന്നും ഇടപെടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കാരണം ഇതെല്ലാം ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ ലീലയാണ്. നീ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനെ തന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. Lord Vishnu was resting and Durvasa Muni woke him up that, my dear Lord, please save me from the breath of your Sudarshan Chakra. And the Lord wake up and say, what Sudarshan Chakra? I don't know. When did he leave my finger? You know? അങ്ങനെ ദുർവാസ മഹർഷി അടുത്തതായി പോയത് ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ അടുത്തേക്കാണ്. ഭഗവാൻ അവിടെ റെസ്റ്റ് എടുക്കുകയായിരുന്നു. ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, എന്താണ് കാര്യമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ആകെ ഭയത്തിലാണ്, എന്റെ പുറകെ സുദർശന ചക്രം എന്നെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മഹാവിഷ്ണു പറയുകയുണ്ടായി, അതെയോ, എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഈ സുദർശനം എപ്പോഴാണ് പോയതെന്ന് ഞാൻ തന്നെ അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചിരിക്കുകയുണ്ടായി. So Lord Vishnu says, Sudarshan Chakra, if he is going on his own, he does the job. He doesn't let me know even what he is going to do. But certainly he does according to rules and regulations of mine. So I cannot call him back. He will return only when he finishes job. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ വിഷ്ണു പറയുകയുണ്ടായി, സുദർശന ചക്രം എന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ല ഇപ്പോൾ. കാരണം അത് സ്വയം എന്റെ ഭക്തനെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് പോയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് സുദർശനെ ഇപ്പൊ തിരിച്ചു വിളിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല. So Durvasa understood that in all the three lokas there is nobody is there to save him. Then Vishnu said, you have offended my devotee. An offender, I will never allow him to exist. I will take revenge on him. So my Sudarshan Chakra knows that you are doomed. Your life is going to be finished, except when you will fall at the feet of the pure devotee who is very dear to me. He is innocent, and you are going to show your yogic power on pure devotional service. That is a wrong estimation. അങ്ങനെ മഹാവിഷ്ണു പറയുകയുണ്ടായി, അല്ലയോ ദുർവാസ മഹർഷി, എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് നേരെ അപരാധം ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് നീ ഇപ്പോൾ ഇത് അനുഭവിക്കേണ്ടതായി വന്നത്. ആ ഭക്തന്റെ അപരാധം എനിക്ക് നിന്നെ സഹായിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കാരണം ഞാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ കൂടെയാണ്. അവരെ അല്ലാതെ ആരെയും എനിക്കറിയില്ല. നീ അതുകൊണ്ട് ആ ഭക്തനെ തന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. My devotee is greater than my desires. If anybody offend, I will never spare that offender. എന്റെ ആഗ്രഹത്തെക്കാൾ അധികം
ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്റെ ഭക്തന്റെ ആഗ്രഹമാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഭക്തന് നേരെ അപരാധം ചെയ്തവരോട് ഞാൻ ഒരിക്കലും ക്ഷമിക്കുകയില്ല. Only he can save you. If you fall at his feet, cry piteously to save your life. അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഭക്തനെതിരെ അപരാധം ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ആ ഭക്തന്റെ അപരാധത്തിന്റെ ഫലം ആ അപരാധം ചെയ്ത ആൾക്ക് തന്നെ ദ്രോഹം ഉണ്ടാക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് നീ ആ ഭക്തന്റെ പാതാരവിന്ദത്തിൽ ശരണം പ്രാപിക്കണം. Even if you chant my name, your aparadh will not be solved. Only that pure devotee whom you offended can save you. So go and fall at his feet and beg him to pardon you. അങ്ങനെ ഭക്തനെതിരെ അപരാധം ചെയ്തിട്ട് എത്ര നാമം ജപിച്ചാലും പ്രയോജനമില്ല. ആ ദിവ്യനാമത്തിന്റെ ശക്തി പോലും നിനക്ക് അനുകൂലമായി തീരുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് നീ ആദ്യം ആ ഭക്തനെതിരെ ചെയ്ത അപരാധം ഇല്ലാതാക്കണമെങ്കിൽ ആ ഭക്തന്റെ കാൽപാദത്തിൽ വീണ് ആ ഭക്തനെ നിന്ന് ക്ഷമ ചോദിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. So thus Durvasa Muni returned, begged Ambarish Maharaja's forgiveness and requested him to pray to Sudarshan Chakra to spare his life. അങ്ങനെ ദുർവാസ മഹർഷി തിരിച്ച് അംബരീഷ മഹാരാജാവിന്റെ സന്നിധിയിൽ എത്തുകയും ഞാൻ ചെയ്ത അപരാധത്തിന് ക്ഷമ തരണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിനോട് യാചിക്കുകയും ചെയ്തു. So Ambarish Maharaj prayed to Sudarshan Chakra and Sudarshan Chakra calmed down and went back to Lord Vishnu. Thus Durvasa Muni's life was spared by the mercy of a pure devotee like Ambarish Maharaj. അങ്ങനെ അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ കാൽക്കൽ എത്തിയപ്പോൾ, ദുർവാസ മുനി എത്തിയപ്പോൾ അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് സുദർശന ചക്രത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആ സുദർശന ചക്രം ദുർവാസ മുനിയോട് കരുണ കാണിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ ദുർവാസ മഹർഷിയുടെ ആ ഭയം ഇല്ലാതായി തീർന്നു. In Srimad Bhagavatam, how Ambarish Maharaj performed the devotional service using each and every faculty of his existence, whether it is subtle, mental or gross. These activities are very much exemplary to exhibit the nature of devotional service. We may think that, oh, I will do only this much and it will be good enough for me. But unfortunately, it is not so. We have to take the standard of Ambarish Maharaj, which is explained beautifully in these verses. അങ്ങനെ ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിലെ 18ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽ 4ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 18ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽ 20ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് എങ്ങനെയാണ് തന്റെ ഓരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയതെന്ന് നമ്മള് വായിച്ചു പഠിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. We read from Srimad Bhagavatam about how Ambarish Maharaj used to serve with all the different limbs of his body. His mind, words, and activities are totally used for glorifying the Supreme Lord and devotional service. അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം ഒരു മാതൃകാപരമായി കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ ഓരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. So we read this verse, or I think it is made up of 2-3 verses, right? So vai manah Krishna padaravindayo vanchamsi vaikuntha gunanu navarnani
Karau Harir Mandir Marjanadishu Shrutim Chakarachyuta Sat Kathodayen Mukunda Lingalaya Darshane Drasho Tad Britya Gatra Sparshayanga Sangamam Pranam Chatat Pada Saroja Saurubhe Srimat Tulasya Rasanam Tad Arpiteng Padav Harir Kshetra Padanus Sparshane Sarpane Shiro Rishikesha Padar Abhivandane Kamam Chadrasyad Natu Kama Kamyaya Yothot Uttama Sloka Janashrayarati Saha Yaniki he Ambarish Maharaj. Why indeed Mana, his mind, Krishna Pad Aravinda Yoho, fixed upon the two lotus feet of Lord Krishna. Vachansi means his words. Vaikuntha Gunarnu Varnane, describing the glories of Krishna. Karau, his two hands. Harir Mandir Marjanadishu, in activities like cleansing the temple of Hari, the Supreme Personality of Godhead. Srutim, his ears. Chakar, engaged Achyuta of or about Krishna, who never falls down. Sat Katha Udaye, in hearing the transcendental narrations. Mukunda Linga Alaya Darshade, in seeing the deity of the temples and holy dhamas of Mukunda. Drashav, his two eyes. Tadbritya, of the servants of Krishna, Gatra Sparshane, in touching the bodies, Anga Sangamam, contact of his body, Grahanam Cha, and his sense of smell, Tadpada, of his lotus feet, Saroja, of lotus flower, Saurubhe, in smelling the fragrance, Srimat Tulasyaha, of the tulasi leaves, Rasanam, his tongue, Tat Arpite, and the Sri Prasad offered to the Lord. Pada, his two legs, Harir, of the personality of Godhead, Kshetra, the holy places like the temple of Vrindavan and Dwarka, Pada Anusparshane, Anusarpane, means walking to those places. Sira, the head, Rishikesh of Krishna, the master of senses, Pad Abhivandane, and the offering obeisances to the lotus feet, Kamam Cha, and his desires, Dasya, in being engaged as servant, Na, not to, indeed, Kama Kamyaya, with a desire for sense gratification, Yatha, is Uttama Sloka Janashraya. If one takes shelter of a devotee such as Prahlad, Ratihi, attachment. The translation, Maharaj Ambarish always engaged his mind in meditating upon the lotus feet of Krishna, his words in describing the glories of the Lord, his hands in cleansing of Lord's temple, and his ears in hearing the words spoken by Krishna or about Krishna. He engaged his eyes in seeing the deity of Krishna, Krishna's temples and Krishna's places like Mathura and Vrindavan. He engaged his sense of touch in touching the bodies of the Lord's devotees. He engaged his sense of smell in smelling the fragrance of tulsi offered to the Lord, and he engaged his tongue in tasting the Lord's prasadam. He engaged his legs in walking to the holy places of the temple of the Lord. His head is bowing down before the Lord, and all his desires in serving the Lord 24 hours a day. Indeed, Maharaj Ambarish never desired anything for his own sense gratification. He engaged all his senses in devotional service, in various engagements related to the Lord. This is the way to increase the attachment of the Lord and can be completely free from all material desires. Wow. How many of these engagements every individual who are my disciples are trying to do?
engage. How many? ഇതില് അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് തന്റെ ഓരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ എന്റെ ശിഷ്യന്മാര് എത്ര ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്? That's it. Haribo? Yes. Okay, now let's see the purpose. How to apply in our life of devotional service. We can't limit ourselves. If you have a lot of bodily conception, then you will try to limit. Oh, I cannot do this. Oh, I cannot do that. Forget it. So one remains in ignorance of bodily conception. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മളുടെ ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട്, അതുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സേവനത്തിന് മടി കാണിക്കുന്നു. പക്ഷെ അത് ശരിയല്ല. നമുക്ക് ഈ സന്ദേശം, അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് മാതൃകയായിട്ടുള്ള ഈ സന്ദേശം നമുക്ക് ഒരിക്കലും അവഗണിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. Ambarish Maharaja was still the emperor of the entire world and managing all the affairs. Still, his engagement in devotional service was through and throughout, engaging every sense, every limb, every activity geared towards glorifying of Lord Shri Krishna. അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് അദ്ദേഹം രാജാവായിരുന്നു. ഈ രാജ്യത്തിന്റെ എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്വവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിലാണ്. അതായത് തന്റെ പ്രജകളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾ, രാജകീയ കർമ്മങ്ങൾ എല്ലാം ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് വേണ്ടിയും സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. Now, Prabhupada is explaining this verse very beautifully. Please listen and try to understand and improve your performance of bhakti, increase your bhakti, increase your seva. ശില പ്രഭുപാദ് ഭാവാർത്ഥത്തില് വളരെ നല്ല നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ ഭാവാർത്ഥത്തിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മളുടെ ഭക്തി പുരോഗമിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മള് ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. In Bhagavad Gita, 7th chapter, 1st verse, the Lord recommends Mayasakta Manapartha Yogam Yujanmadashraya. This indicates that one must execute devotional service under the guidance of a devotee or directly under the guidance of Supreme Personality of Godhead. It is not possible, however, to train oneself without the guidance from the spiritual master. Therefore, according to the instructions of Srila Rupa Goswami, the first business of a devotee is to accept a bona fide spiritual master who can train him to engage in various senses in rendering transcendental service to the Lord. Translate, please. ഭാവാർത്ഥം. ഭഗവത്ഗീത 7:1 ഭഗവാൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു, മൈ ആസക്ത മനാപാർത്ഥ യോഗം യുഞ്ജൻ മദാശ്രയ. ഒരുവൻ ഒരു ഭക്തന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശത്തിന് കീഴിലോ അല്ലെങ്കിൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഭഗവാന്റെ നേരിട്ടുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശത്തിന് കീഴിലോ ഭക്തിയുത സേവനം നിർവഹിക്കണമെന്ന് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശമില്ലാതെ പരിശീലനം നേടുക എന്നായാലും സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് ശ്രീലരൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് തന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള അതീന്ദ്രിയ സേവന നിർവഹണത്തിൽ പരിശീലിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു യഥാർത്ഥ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കുകയാണ് ഒരു ഭക്തന്റെ ആദ്യത്തെ കർത്തവ്യം. The Lord also says in Bhagavad Gita, 7th chapter, 1st verse, Ashamshayam samagramam mam yathagyashashi tatsrunu. In other words, if one wants to understand the Supreme Personality of Godhead in completeness, one must follow the prescription given by Krishna by following in the footsteps of Maharaj Ambarish.
ഭഗവത്ഗീത 7-ാം അധ്യായത്തിൽ 1-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ ഇതും പറയുന്നു. അസംശയം സമഗ്രം മാം യഥാ ജ്ഞാസ്യസി തച്ഛൃണു. മറ്റു വാക്കുകളിൽ ഒരുവൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായി അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പക്ഷം അവൻ നിർബന്ധമായും അംബരീഷ മഹാരാജിന്റെ കാലടികളെ പിന്തുടർന്ന് കൃഷ്ണൻ നൽകിയിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കണം. Asamshayam means without doubt, without any speculation, just be confirmed. Samagramam means totality. Whatever the totality of our being with the hands, feet, belly, everything we have to use in Krishna's service. Not only partly I will do. Bhakti is not a part-time job. You cannot limit. If you want to surrender to Krishna, you cannot limit yourself. You have to give yourself at the lotus feet of Lord Shri Krishna by catching the lotus feet of Guru Srila Prabhupada. So you will be protected and you will be able to perform the way Krishna and the great devotees like Ambarish Maharaja perform that devotional service. You cannot do whimsically that I cannot do this and I cannot do that. You do not need the knowledge. Only thing is that you need willingness to do. If you are not willing, then what is the need of explaining some other things? ഈ ശ്ലോകത്തിലെ കൃഷ്ണൻ പറയുന്നത് അസംശയം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് പൂർണ്ണബോധത്തോടുകൂടി എന്നിൽ ആസക്തമായ മനസ്സോടുകൂടി ഭക്തി പരിശീലിക്കുക. അതുവഴി സംശയങ്ങൾ നീങ്ങിപ്പോകുന്നു. ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ നമ്മൾ സംശയിക്കേണ്ടതായിട്ട് ആവശ്യമില്ല. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്ക് അനുകൂലമായിട്ടെല്ലാം ആയിത്തീരും. പിന്നെ മഹാരാജ് പറയുന്നത് ഗുരുവിന്റെ കാൽപാദത്തിലും ശില പ്രഭുപാദിന്റെ കാൽപാദത്തിലും പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഉറപ്പോടുകൂടി നമ്മൾ ഭക്തി പരിശീലിക്കുക. So, if one wants to understand the Supreme Personality of Godhead in completeness, samagramam gyatvam mam shanti mrichati gyatvam mam. If you want to know Krishna, you can only know him through devotional service. At least you will know him whether he is pleased or not by your devotional service. If you are restricting yourself, then Krishna says, he is a conditional devotee. ഈ ശ്ലോകത്തിലെ സമഗ്രം എന്നുള്ള വാക്കാണ് മഹാരാജ് ഇപ്പൊ വിശദീകരിച്ചത്. സമഗ്രം എന്ന് വെച്ചാൽ പൂർണ്ണമായി ഭഗവാനെ അറിയാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ അതിനും നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടണം. ഭക്തിയുത സേവനമില്ലാതെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ അറിയാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ഭക്തിയുത സേവനമില്ലാതെ നമ്മളുടെ എല്ലാ സംശയങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പൂർണ്ണമായും സദാസമയം ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. Krishna says, surrender to me wholeheartedly. Sarva dharmana parityajya. Give up all your different kind of notions and mentalities. Mam ekam sharanam vraja. You just surrender to me alone and nobody else. Aham tvam sarva papebhyo mokshayishyami masucha. I will be relieving you from all the sinful activities. It means and not to perform devotional service tantamounts to performing sinful activities. What will you? You will by force end up doing something which is not Krishna conscious. If Krishna conscious service is there, then it is counted as devotional service. And if you don't want to do that, then forget it. It will be sinful activity. കൃഷ്ണൻ പറയുന്നത് എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് എന്നിൽ ശരണം തേടുക എന്നാണ്. കാരണം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാത്രം
ദുഃഖമില്ലാതാകുന്നു. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഹൃദയം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ ശരണാഗതി പ്രാപിക്കുന്നില്ല. പാർഷ്യലായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ല. നമ്മൾ മുഴുവനായും ഭഗവാന് ശരണാഗതി പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. If one wants to understand the Supreme Personality of Godhead in completeness, one must follow the prescription given by Krishna by following in the footsteps of Maharaj Ambarish. ഒരുവൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായി അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പക്ഷം അവൻ നിർബന്ധമായും അംബരീഷ മഹാരാജാവിന്റെ കാലടികളെ പിന്തുടർന്ന് കൃഷ്ണൻ നൽകിയിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കണം. It is said, Rishikena Rishikesha Sevanam Bhakti Ruchyate in Chaitanya Charitamrita Madhya Leela, 19th chapter, 170th verse. Bhakti means to engage the senses in the service of the master of senses, Krishna, who is called Rishikesh or Achyuta. ഋഷികേശ സേവന, ഇത് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിലെ ഒരു ശ്ലോകമാണ്. ഇതിൽ പറയുന്നത് ഭക്തി എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ യജമാനന്റെ അഥവാ ഋഷികേശന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അച്യുതൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന കൃഷ്ണന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം. So these words are used in these verses. Achyuta sat kathodaye Rishikesha pad abhivandane. The words Achyut and Rishikesh are also used in Bhagavad Gita. Bhagavad Gita is Krishna Katha spoken directly by Krishna, and Srimad Bhagavatam is also Krishna Katha because everything described in Srimad Bhagavatam is in relationship with Krishna. അച്യുത സത്കഥോധയെ ഋഷികേശ പദാഭിവന്ദനെ. അച്യുതൻ, ഋഷികേശൻ എന്നീ പദങ്ങൾ ഭഗവത്ഗീതയിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭഗവത്ഗീത കൃഷ്ണനാൽ നേരിട്ട് പറയപ്പെട്ട കൃഷ്ണകഥയാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതവും കൃഷ്ണകഥയാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഭാഗവതത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ളതെല്ലാം കൃഷ്ണനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ്. So, I would like to advise my disciples who have little or no understanding about devotional service. They always act out of bodily conception of life. That is not good. Devotional service is spontaneously performed by willingness of the heart. Whether you are a lame person or a very powerful person, you have to engage all the faculties of your body in service of Krishna. You can't say, oh, my hands are tired, so I will not do on the service. No, you will do some other service. But to render service is our natural proclivity of being a devotee. Otherwise, we are not devotee in that much response. മഹാരാജിന്റെ ശിഷ്യന്മാരായിട്ടുള്ളവരോടെല്ലാം പറയാനുള്ള സന്ദേശം ഇതാണ്: നമ്മളുടെ ശാരീരിക സംബന്ധമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം നിർത്തിവെക്കരുത്. ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും സദാസമയവും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അല്ലാതെ ഈ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാത്തവരെ ഒരിക്കലും ഭക്തനായിട്ട് കണക്കാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല. There is also a Vedic aphorism people use. You can't be idle. You have to get up and start. Uttistha, Jagrata, Varani Bodhata. Address yourself, whether you are a devotee or not. If you are not, don't throw your conditions to serve Krishna. That is given. You know, you can't show your conditioning to Krishna. Oh, Krishna, I am a lame man. I am conditioned this way, so I cannot perform this devotional service. People, you know, they want to come out from their conditioning. That is a good sign for a devotee. But here they want to impose conditioning on Krishna. That is a bad sign. So we have to learn from Ambarish Maharaja's example
that he never spared any of his limb or sense to not to do service of Krishna. He used everything. So vai mana Krishna padaravindayo. Vanchansi harer gunanu varnane. We have to learn how to utilize everything to serve Krishna. I know many of my disciples may have to travel far a little bit, but if it is devotional service just to come, from far distances, Krishna will recognize it if it is done out of willingness. There's not a forceful engagement, but as I said, the devotional service springs from the heart, and we have to purify heart by chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. എല്ലാവരും അലസന്മാരായിരിക്കുകയോ അഥവാ മടി പിടിച്ചിരിക്കുകയോ ചെയ്യുകയല്ല വേണ്ടത്. നമ്മൾ സദാസമയവും ഈ ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തായാലും ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. So anybody has any question? ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടോ മഹാരാജിന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാൻ? Suyagya Prabhu is there. Rajavidya is here. Hare Krishna Mahajala Mataji. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. Hare Krishna. സുഖായിരിക്കണോ? സുഖം. മഹാരാജിന് സുഖല്ലേ? സുഖമാണോ? അതെ അതെ. സുഖമാണോ? സുഗർമാണോ? Hare Krishna. സുഗർമാണോ? Hare Krishna. Brother Mika Mataji. All right. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Anybody has any question? I will come every month. Once a month, I'll come and give a class. Okay. Oh. Yes, Spread Maharaj. the word around. Hare Krishna Maharaj, Hare Krishna. Yes, My Maharaj. brother is Yes. listening to your lectures. He is semi-conscious, but he is saying who's talking, and he is saying Krishna, Hare Krishna. Krishna will bless him. Prabhu, You can tell him that he is listening to you. You can tell him that think about Krishna. Maharaj, I have one question. Yes. Adhado Brahma Jignasa is important or Adhado Dharma Jignasa is important? Brahma is Dharma because that is our real situation. But Aham Brahmasmi, that's a realization without any function. If you are part of Brahman, that's okay. Brahman is the sum total of both spiritual and material energy. And Brahmano hi pratisthaham. Krishna says, I am the resting place for Brahman. Brahmano hi pratisthaham. So, what is a big deal to be Brahman? It does not distinguish you from the dharma of performance of service to the Supreme Brahman. You think you have become Brahman and you are equivalent to Lord Krishna, but what Lord Krishna performs through his variegated energies, you can't. So we have to have a distinction that Brahman can exist in small
infinitesimal, but at the same time, he is greater than the greatest too. But that is Krishna's claim, not yours, not mine. So dharma means dharayati iti dharma. Dharana. Dharana means support. Who supports you? You are not an independent person. You have been supported by the Supreme Personality of Godhead. So, Brahmano hi pratishtaham, the dharma, dharayate dharma, is resting on Lord Sri Krishna's existence. So, dharma sansthapanarthaya sambhavami yuge yuge. But who follows dharma? Who shows you the path of dharma? Dharma is bhakti, and that is a voluntary seva. Now, being a volunteer is not a forceful engagement. It is done out of heart, then it is volunteer. So, we are supposed to adhere to the dharma. Forget Brahman. Brahman is not independent. It is dependent for the mercy of Supreme Brahman. Being Brahman, you want to simply avoid the responsibility of dharma. If I say, oh, I'm Brahman, I don't have any responsibility to perform any activity to the Supreme Personality of Godhead. And then what is the meaning of eternity? You are eternally non-existent. If you are Brahman, then you cannot become one with the Brahman. You are qualitatively same, but quantitative difference is there. Therefore, you will always remain failure. But if you perform dharma, dharma will unite you with Krishna. So perform dharma. Okay, thank you, ma'am. Dharma rakshati rakshitaha. Brahman rakshati rakshita nahi kaha. And never said that. We have obligation to protect the dharma. Then and then dharma will protect us, because dharma has a specific destination to send us back home, back to Godhead. You can't make your own dharma. Dharmam tu shakshat bhagavat pranitam. Lord Krishna has enunciated the codes or the laws of dharma. You follow that. Ekam saranam braja. Follow that. Got it? Haribol. Yes, Maharaj. If you are not tired, I have one more question. Good, but you want to translate that or not? I think most of them understood. Oh, good. All right. What is the next question? If you are not tired. No, I'm all right. Okay. My mother was so afraid when my sister rejected and wanted to put her in the old age home. But now she's not afraid that she got a protection here. But now she feels like the fear is there. So yesterday you told me that you are going to speak from this 9th canto. So I was reading this for her about the especially the verse number 50, 48, all these things. So in that one, Srila Prabhupada wrote that devotee never fearful of his death, for he meditate on the Supreme Personality of Godhead. So she says that I can't engage any seva. I can't be engaged in any seva here because I'm completely handicapped. So
she cannot do Pancharatra Vidhi. So both we need to engage, like Pancharatra Vidhi and Bhagavat Vidhi, both we need to engage at the time of our death. No. Remembrance is only to be engaged at the time of death. Forget the Pancharakti Vidhi and Bhagavat Vidhi. You remember, if you do Kirtan with Shravanam, then Smaran will be the result. So we are result oriented. If you can remember at the time of death with confidence that you have chanted your rounds faithfully, you have, served the Lord, to remember Him. Everything is just to remember the Supreme Personality of Godhead. Satatam smartavyam Vishnu vismartavyam na jatuchit sarva vidhi nishedhasyihu eto yereva kinkara. Everything is subservient except they serve for the purpose of remembering Him. That is the cardinal principle for the life. Remember at the time of death. Make him remember. Help him to remember that Krishna is the Supreme Personality of Godhead, and you chant His holy name. That is, you are calling for Him to hold your hand and become fearless. Good? Hello? Okay, thank you, Maharaj. So she says the fear is there. Fear will go away when she chants loudly, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. When all of the others who are surrounding her, they also keep on chanting, and the fear will be gone. All right? Thank you, Maharaj. Is good enough? Yes. All right. Hare Krishna, Srila Prabhupada ki jai. Jai. Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna.